Hi, you are ready for today's lesson, aren't you? In this video, we will talk about something we call question tags. The question tags in English are الأسئلة المذيلة بالعربي اللي هي short questions, yes no questions. الهدف منها مش السؤال، الهدف هي التأكيد. You are ready, aren't you? She is clever, isn't she? And so on. Let's get started. Question tags or question tag is the short question at the end of a statement. This is why احنا بنحكي عنها مذيلة بالعربي لأنها بذيل السؤال عفوا الجملة بآخر الجملة. Short question, short yes no question at the end of the statement. For example, you are a student, aren't you? أنت طالب، هل هذا صحيح يعني؟ Question tags are used when asking for agreement or confirmation زي ما حكينا، تأكيد أو موافقة. في حال ال positive statement الستيتمنت بتكون positive، ال question tag لازم يكون negative والعكس صحيح. إذا كانت الستيتمنت negative question tag absolutely بده يكون positive. بدنا ناخد هاي وأهم إشي بعين الاعتبار إنهم عكس بعض. For example, you are a student, aren't you? الستيتمنت كانت you are. بدي أعكسها بنفس الفعل بنفس ال auxiliary الموجود بالجملة بالستيتمنت. are النفي منها aren't you، بس المفروض إنه أعمل subject verb inversion مثل ما حكينا سابقا بكتير فيديوهات. لما أحول الستيتمنت أو sentence to question I have to make subject verb inversion، أبدل أماكن الفعل مع الفاعل. you are a student aren't you. النيجاتيف statement لازم يكون ال question tag positive عكس ما حكينا بالأول. For example, Mary isn't a teacher, is she؟ استخدمنا ال auxiliary isn't، بالتالي بدي أشيل النط وأعكس ماري مع الأوكسيلري عفوا. ف is طبعا مش is ماري is she، بس تعيض عنها بالpronoun. In question tags I have two kinds of intonations. Intonation هي نبرة الصوت. في عندي rising intonation and falling intonation. Rising اللي هي نبرة الصوت تعلى عن الستيتمنت الأصلي. For example, John doesn't speak Spanish, does he؟ لما أرفع صوتي بالquestion tag تحديدا عن الستيتمنت اللي هي بالرايزنج، معناته أنا فعلا ما بعرف، محتاج جواب، أنا بسأل، مش هدفي التأكيد. لما تكون الانتونيشن falling يعني John doesn't speak Spanish, does he؟ يعني بتيجي نوع من الاستغراب إنه أنا عارف بس بدي أتأكد، بدي أعمل confirmation منك أو بدي أخذ agreement منك، بدي أتأكد من معلومتي صحيحة أو لا، لكن أنا يعني 90% واثق منها. That's what I mean by intonation. The rising intonation, if the intonation of the question tag goes up, means you are not sure and really you want to know the answer. أنت ما بتعرف. في falling intonation لما تكون down, intonation down means that you are checking. أنت تعمل confirmation للinformation اللي أعطيت إياها. خلينا ناخد هاي الأمثلة وما ننسى إنه الستيتمنت إذا positive لازم يكون عندي negative question، يعني مثبت الستيتمنت بده يكون السؤال منفي. You are a student. He is very busy. She was happy. They were surprised. You are a student بدي أسأل بنفس الauxiliary. Aren't you? He is very busy. Isn't he? She was happy. Wasn't she?
they were surprised. were not they. إذن شو اللي عملناه؟ فقط عملت subject verb inversion. طبعا إذا كان السبجكت اسم علم باخد أنا في التاج مش الاسم العلم، باخد البروناون اللي بدل عليه، بعكس أماكنهم. وإذا كان مثبت زي هاي الحالات بدي أنفيه عن طريق إني أضع not بعده. aren't you. he is very busy. isn't he. she was happy. wasn't she. and they were surprised. weren't they. and that's it. في عندي exception، حالة استثنائية بالنسبة للضمائر. في حالة الام for example I am late، لما أكون السبجكت أنا I'm late. لما بدي أعمل التاج أكيد ما بحكي amn't I of course لا، فقط هاي الحالة الوحيدة المستثنى بتصير aren't I. I'm late aren't I. Here is another example على الquestion tags. في حالة الستيتمنت تكون positive، حاولوا أنه تعملوهم جمل بسيطة. ما ننسى عندي positive statement معناته الquestion tag لازم يكون منفي. بعمل subject verb inversion يعني بقلب أماكن الفاعل والفعل اللي هو الفعل اللي auxiliary بس. الauxiliary يعني الفعل المساعد. You have studied all week haven't you. You had arrived before we left hadn't you. You will pass the exam won't you. won't اختصار ل will not you. You can speak 2 languages can't you. You could do it for me couldn't you. We must be patient mustn't we. and you should go now shouldn't you. You would like a new job wouldn't you. subject verb inversion بحط الضمير وراء عفوا الفعل المساعد وراء not بعدين الضمير الموجود بالستيتمنت. هلا احنا حكينا عن الحالات اللي اصلا الستيتمنت الجمله فيها فعل مساعد. هلا في عندي في السمبل بريزنت والسمبل باست اللي هي simple tenses البسيطه اللي بتتكون بس من فعل رئيسي، ما عندي فعل مساعد، عندي فقط فعل رئيسي. طب انا لما بدي اعمل subject verb inversion يعني تبديل بين الضمير وبين الفعل المساعد، من وين بدي اجيبه؟ في السمبل بريزنت الفعل المساعد اللي بحطه هو من أفعال do أو does في السمبل بريزنت. For example you speak English don't you. he speaks Spanish doesn't he. لما تكون الفعل المضارع معه s بستخدم does، بدون s بستخدم do. she studied for the test هون ماضي studied بستخدم did فبتصير didn't she. they need a dictionary they need do they. John lived in Japan بالماضي ف did he ما بستخدم الاسم، حكيت باخذ الضمير John إذن هو he. Mary wants a new car بتصير does she. الحالة الثانية إنه الستيتمنت تكون نيجاتيف منفية، بدي بالتالي إنه لازم تكون الquestion tag مثبت positive. For example you are not a teacher، بس كل ما بعمل إذا عندي أساسا الأوكسيلري موجود already، وأكيد إذا في حالة النفي بيكون موجود الأوكسيلري، بدي أخذ الضمير الأوكسيلري لحاله بدون النوت وأحطه ببداية الجملة وأحط الضمير بعده. ف you are not a teacher are you. ما بنسى ال question mark. he
is not crazy. Is he? She wasn't relaxed. Was she? They were not late. Were they? More examples على الستيتمنت المنفية. You haven't been here all week. Haven't been perfect. هاي الأزمنة. You hadn't done past perfect. You won't fail. يعني you will not fail. هاد بالfuture. بس مراجعة سريعة للأزمنة. ف you haven't been here all week. Have you بهمني الأوكسيلري أشيل النط وأحطه بالبداية. hadn't done بتصير had you. You won't fail the exam. Will you? You can't drive a car. Can you? You couldn't do it for me. Could you? We mustn't say anything. Must we? You shouldn't be so busy. Should you? And finally, you wouldn't stop me, would you? هون في حالة simple present و simple past don't and doesn't and didn't نفس الطريقة بس بشيل النوت وبعمل inversion. You don't speak French, do you? She doesn't speak Italian, does she? And he didn't study for the test, did he? في عندي some adverbs أو some words موجودة بالstatement تفيد إنه الstatement negative and needs a positive question tag. For example وهدول أهمهم احفظوهم بس أشوفهم بالstatement معناته question tag لازم يكون مثبت. barely, hardly يعني نادرا أو بصعوبة أو neither ولا هاد ولا هاد. no, nobody, none, no one, nothing and seldom يعني نادرا. كلهم هدول بالstatement is treated as negative statement. For example, nobody went to the meeting. عندي went simple past بستخدم لها من أفعال do اللي هي did they? nobody بحكي عن أشخاص. nothing is ready. is it? طب منين جبت it و they عائدة على nobody و it اللي هي nothing thing يعني جماد. Now here are some statements اللي حكينا عنها تعتبر exceptions. I am بنحولها ل are بنفيها وإذا كانت نفي بثبتها. aren't I? let's go to the beach. let's دائما بحولها ل shall we. let's يعني خلينا نروح. ممكن نروح. there aren't any spiders are there زي ما هي. this بنحولها ل it. this is Paul's pen. هذا قلم pen. isn't it? this لما أحولها للتاج بحولها إلى it. and don't forget. will you? don't هون لما تكون أمر أو طلب بعوض عنها will. This was easy, wasn't it? Try to give more examples. وصلنا لآخر الفيديو. إذا استفدتوا منه اعملوا له share ولايك كومنت واشتركوا بالقناة. باي باي.